August 12th, 1980, evening session continued. So they went to Janani. They said, we went to the Nityanand and he had given you this prasad. So Jananand was so happy, he ate all that prasad and he swallowed that paper also. Fact, he swallowed that paper because the paper was also prasad. Then he asked them, did he give permission for me to see him? He said, no, not yet. After 2 days, his disciples again went to Nityanand. He said, he is doing darshan. At least for a short time. So one day Nityanand called him. The moment he saw him, first thing he said, you get out from here. By afternoon you must catch the bus and get out of this place. He allowed him to stand there, mind you, for about 15 minutes or half an hour. He was standing shivering. He said, get out. You go to south, go to Bangalore and develop yourself there. He was thrown out of that. A disciple of a number of years standing and one of his foremost disciples. Because now Nityananda understood, now he is getting attached to a body and external knowledge. Because knowledge must come from inside. So when Maharaj says we should not take it the wrong way, it is meant for our good. I always remember. I think even when it's a slow, I think it's a blessing. Certainly. And your lesson is done, is complete, you must get away. He said the same thing. Now, whatever I have told you, imbibe that fully. It must be in your bloodstream, whatever he has said. Otherwise, we become expert in words only. ये स्वामी रामदास एक होते स्वामी रामदास क्या आमच्या नदी एक होते तुम्ही ऐकलं तर स्वामी रामदास तर ते मी रमणमूर्तीकडे गेलो होते तर रमणमूर्तीने फक्त त्याला बघितलं आणि दुसरं काही केलं शब्द सुद्धा बोलले नाही तर बघितल्यावर लगेच हे बाहेर पडले स्वामी रामदास आणि 25 दिवस एकांतात बसले स्वामी रामदास स्वामी रामदास only by look one is by Ramanmurti. He said you must have stubbornly that insistence that I am going to imbibe what the Guru says. Huh? So apa? Oh. Hancur itu kan? Huh? Saya office मध्ये अडकले काय पावले तो 15 तारखेपासून मला 8 दिवस बाहेर जाणार. Oh yes. Yeah, two escorts. 2 people escort. Not prepared to accept what Maharaj is saying. I have to get that. So then the discussion was going on. He used to get disturbed, irritated. So that's the reason that I won't like to listen to what appears in the world. He's coming tomorrow. Yes, he is coming Friday. So I want to come to talk. And the end the meet. Yes, there is symbol. The snake is swallowing whole tail. It's like that. It's all over.
उनका नतीजा असं की अगोदर कमी नसते बरोबर आहे हो as an example of blessing, he says, body is spontaneously created. Later on, the vital breath is instilled in that, and the beingness appears. These are all preparations happening for the reception of beingness. Body, vital breath, and beingness appears. Example of grace, blessing. अजून पाणी कंट्रोल करतो अजून पाणी हो Similarly, first the water, and then the worms and insects. Because the water provides the necessary wherewithal for the food. like a sphere actually Like a shell. it's coming up sphere Oh yeah, boil. but Boil you mean? yes Eruption. yes it's coming up Yeah. in mind and it was a little bit I almost expressed that because it's very strong. He always says, he will be prior to that. You are in a position to watch that confusion or turmoil of the intelligence and mind. I did Change your position. If you are one with that mind, you will be suffering. हो निर्माण होणारा हे आपलं अन्न आहे अन्न तयार झाल्यानंतर त्याची अन्नाने पाणी तयार झालं त्यातून जंतुत्व जंतुत्व निर्माण होतो त्याला पोचला जाता पाण्याला आकार नको अन्न नको आकार जो बनलेला असेल तो पाण्यापासून बनलेला असतो त्यात जंतुत्व म्हणजे जाणे वेगळे अन्न असते बरोबर हा जो कोणी आहे ते अवघड अन्नाची गोष्ट हो अन्नाची गोष्ट ज्याला मिळतं त्याला होम देतो आपण आहे हो 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 त्याला गती बोलतो हो गती देतो हो जा भगवान कसं भगवान झाला प्रकाश मानव He says, in the name of Bhagwan, you are merely clapping your hands. But understand what is this Bhagwan. He says, this is I amness. This I amness is the Bhagwan. But just see the previous arrangement that is done for the reception or the arrival of this beingness. Go to that source. It is out of water, the food. Food sprouts out of water, vegetation. That is the food. And when the food gets decomposed, the form of the insect or the worm takes shape. When the proper shape is there, and the vital breath is there, then the touch of beingness or I amness is there. That is a life force. And what is the life force? When the life force is there, because of that vital breath, the movement is there. What he calls jantutva. Jantutva is that life force in that food essence body of the world. म्हणजे पाण्याचे बनलेले अन्न हो त्याच्यात निर्माण झालेला गुण हो हो So what is jantutva? Is that quality of that life force
in the food essence form, in the shape of the worm, but which has come out of the water. प्रत्येक वर्गात त्या ज्याचा ज्याचा धर्म मानतात पण वास्तविक त्या ज्ञानामध्ये असलेले ईश्वराचे गुणत्व आहे आमचं स्वगुणत्व आहे इंद्रियचं नाही पण त्याला सोडून म्हणायचं स्वगुण पण हे स्वगुण स्वप्न कोणाचे ईश्वराचे देवाचे ब्रह्माचे हे ध्यानात घेऊन त्या ध्यानात म्हणजे राहा. He said that life force in that worm body or even the human body, that life force in the human body we call it I amness, that represents the Ishwaratva, the manifest godly state. Recognize that, he says. It is available in all the species, worms, insects, creatures, human beings. That is that life force representing the manifest godliness. अर्थात वेगळाने म्हणजे देव देवाच्या ओळखीने तो वेगवेगळा झाला असं म्हणतात पण त्याला वेगवेगळा होताच नाही आकाशात त्याचा प्रकाश आहे That manifest life force or that consciousness, because it is expressed through various food bodies, we take it that it is separate, but the life force cannot be separate, it is one only. तुम्ही असण्याचं आपण असण्याचं ज्ञान त्याला आत्मज्ञान म्हणतात आत्मज्ञान म्हणजे आहे तेव्हा ईश्वराचं तुम्ही पाहिजे आपण आहे असं ज्ञान आहे तर तुम्ही ज्याच अल्पाने मानता पण तुम्ही दुःख अगदी म्हणणार The knowledge I am means that Ishvara principle only, the manifest Ishvara principle only. But unfortunately you identified that with the conditioned body, mind, sense. Hence you are suffering all the miseries and sorrows. ध्यान करता म्हणजे मग त्या परमात्म्याचं पण ज्याच्या ओळखीने आपलं भलं व्हावं हा विचार येतो त्याच्या ओळखीने आपलं भलं व्हावं. He says you are meditating. So with what idea? The purpose is you want to get certain benefit at your body level. That is the whole purpose of your meditation. आकाशाची माझ्या ज्ञान एकूण सगळं आकाला मागे एकच जात Although there are various forms, various species, but the prime principle behind that, the prime moving principle, the life force behind that is same common, same universal consciousness principle. ज्ञानाचे अन्न आहे हो Body is the food of that principle, that life force, that beingness. But body is not its identity. Body is not its image. Because body is the food content. ज्यादा आपण ज्ञान होण्यापूर्वी म्हणजे ज्ञान होण्यापूर्वी कार्या गोष्टी अन्न तयार करण्याचा मोठा आधार जमी असला म्हणजे जीव करतो तेवढंच आहे अजून प्रमाण आकार त्याच्यामध्ये आत्मनिर्भर Before that knowledge I am expresses itself through that food body. The food body is kept ready. The size of the food might be quite huge,
as elephant, or it might be very small as a bird. But the inside principle, that life force is same common. लहान लग्नापासून म्हणजे 15 वर्षात आणला. तुम्ही अगदी लहानगिरी म्हणाले. When you think of somebody, you always imagine his body form. लहानगिरी म्हणाले की त्याला आकार आलाच ना, अन्नाचा आकार आहे, त्याला पोचला जातो. आपल्याला तुम्ही म्हणता की अगदी आत्मासारखा असतो, म्हणजे पण त्याला लहान जरी असला नाही पण त्याला आकार आलाच नाही. अन्नाचा आकार, अन्नाचं टिफिन बॉक्सचा आकार, अन्न तो अन्न देह, तो आत्म्याचा आकार नाही. देहानं ठीक आहे, देहामध्ये आत्मा, देहामध्ये आत्मा म्हटल्यानंतर त्याला आकार आला नाही. लागू आत्म्याला कुठे आकार? म्हणून स्वामी हा समुद्र वाटला ते खालच वाटतो. हाताला आकार आहे बस मी करतो चोरी आहे काय लावू आपण विमानातलं. He says that self in the worm, the moment that self or that life force is in the worm, it got a form. So Maharaj is telling it is the form of the food and not of the self or the Atman. So he was not ready to accept. So Maharaj said, you take a little drop of sea water and put it in your mouth. You will get the salty taste. Has the taste any shape and form? No. Similarly, this is that I amness is like a taste. तुम्ही हा शब्द घ्या, कोणत्या प्रकारची तुम्ही लहान की मोठी. The taste, is it big or is it small? Has it got a size? ज्ञान आहे, तुम्ही म्हणजे ज्ञान आहे. ज्ञान ते लहान आहे की मोठं. तुम्ही म्हणजे Just like taste is just knowledge. Similarly, the I amness is also knowledge. आणि जरा जाणला आहे पण तुम्हाला आपल्यामध्ये आपण चालवतो, एक जात नाही. एकाला चालून आला नाही, जाताना चालून जायचं. त्याचा पराक्रम बोलतो का झोपून गेला, त्याचा पराक्रम तो त्याच्यात त्याच्यामध्ये समावला. त्याचं श्रीमंत्री वा पराक्रम त्याच्या समावलेला आहे. आत्म्याचा गुण आहे, आपल्याला गेलं म्हणून नाही. Who said the self or the beingness does not come and go. When the body drops off and the vital breath quits the body, the self subsides in itself, settles down into itself. He gives an example. Suppose there is a brave warrior. In the waking state he is very active, very belligerent, very fighting. He has those qualities. But when he goes into sleep, what about his bravery? Everything subsides in himself in his sleep. त्याचा पराक्रम त्याचा वेगळा. आत्मा इतकंच आहे, या वेळेस व्यक्ती नाही. That beingness or the Atman is like a taste, it's the knowledge. It has no form, it has no design. तुमच्या ध्यानाला हे ध्यान तुम्हाला जमलंय मग तुझा आनंद हा. If you stabilize in this, whatever I am telling you, that itself is a meditation, and you will settle down there only. तुम्ही ध्यान करता करता पण ध्यानाची ओळख द्यायचं नाही आणि ध्यानाचं अनुमानच करता. The trouble is you meditate from the body sense. You meditate on something which again has a body form. तुमच्या मनात जन्माला विचार करून जाऊ त्याच्यावर करू असेल कोणी उपन्यास तेवढा बघून पडलेला आहे. उपस्थाना तेवढा मी काय आहे तेव्हा उपज In your estimation, a person might be very great.
His stature might be very great in the society. But when he was born, what was he? जगात विख्यात At the moment of his birth, what was he like? A great personality, a magnificent person. प्रेम में ज्ञान है त्याला सुखत नाही होगा ओळखा नाही सोडून You go to the source of that great man at the time of the birth. It's just the touch of knowledge I am. That you recognize in your own self and just leave it alone. Recognize that and leave it alone. आपण ज्ञानाचं ध्यान करा ज्ञानाचं चिंतन करतात ध्यानाचं करू नका Meditate on the knowledge I am. Don't meditate on the body. तुम्हाला ध्यान करताना श्वासावर लक्ष ठेवायचं पण ते लक्ष श्वासावर राहतात आपल्या असल्यावर राहत श्वासावर लक्ष ठेवायचं कोण बोलतो श्वासाला पण ओळखतो श्वास कोणाला जाणवतो श्वास जाणवतो कोणाला आपला श्वास आपण जाणतो तो आत्मा आहे जरा श्वास आपला जाणवतो तो आत्मा आहे तो ज्ञान आहे तो ज्ञान आहे आता आपला So question was, while meditating or witnessing the vital breath, that means I can meditate on the vital breath. So Maharaj said, who is witnessing that movement of the vital breath? Meditate on that witness. Who is witnessing the vital breath? Meditate on the witness. कोणला घेऊन कापूस काढायचं काय म्हटलं समजा कोणालाच काढणार पाणी ठेवलं म्हणजे काढू लागेल Maharaj also says, recognize it and then let it go. ओळखाण सोडून द्या म्हटलं महाराजांनी ते मूळ जे जन्माच्या वेळेचे जे काय आहे ते ओळखाण सोडून द्या म्हटलं आपण Recognize it. Then what is the use of that? Once you recognize. In recognition, you are apart from it. You escape it. ते काय ओळखलं असेल त्याचा पण तो साक्षी जाणता ना He says because in the process of recognition, you witness that. Therefore, you are apart from it. So you have to let it go. So means it's not worrying about you be apart, just be a passive witness of all the play. मला गीतेमध्ये दहाव्या अध्यायामध्ये घटना सांगितलं आपल्याला ध्यानाला बसताना सतत माझं ध्यान कर
त्याच्यामध्ये काय हिला बोलावतं ज्ञान श्रवणार ज्ञान कोण बोलणार ते मी आहे काय माझं जास्त He says in the Bhagavad Gita in 6th chapter, Lord Krishna had said to Arjuna, you meditate on me. So Maharaj says, on me means what? The meditator. The meditator himself is the Krishna. continuous awareness develop right. I am that at continuous awareness how to develop it. मी ते आहे म्हणजे आय एम जागरूकपणे ते जाणून घ्यायचं का सतत काय म्हणायचं मी जे आहे म्हणा पहिल्यांदा मी जे आहे म्हटलं हो मी जे आहे हो असं मी जे आहे whatever I am, that I am. Whatever I am that. मी काय ते माझ्याकडे होतो मी काय म्हणजे बोट तिकडे लागलो बोट आहे मी स्वतः मी जे आहे He doesn't like that word, I am that. That means you point out somewhere else. Whatever I am, that I am that. Starting from the self. तू आपला जे ज्ञान आहे ते गुरु आहे तुला तू असल्याचं जे ज्ञान आहे ते ज्ञान म्हणजे गुरु आहे एकदा जायचं हो हो He says sometimes even one single sentence, when listened to very properly and appropriately, that alone will click in you, your highest state. He said somebody went to some person and he said, whatever in you, that is myself only. Whatever you are, I am that only. With these words only, he realized himself. असं म्हणावा एक मोजण्याचं ज्ञान आहे ते ज्ञान म्हणजे मी आहे एवढंच त्यांनी ऐकलं इतकंच फक्त Whatever the words this person listened or heard, he said, whatever knowledge you are, that is myself only. कृष्णाचं ध्यान करायला गेला ना आपण तुम्हाला ध्यान आपल्या ध्यानात घेतलं आपण आपलं ज्ञान आपल्या ध्यानात घेतलं So when Bhagavan Krishna expounded this Arjuna did not contemplate on something else. He contemplated on himself, on the self, whatever he was, on his own beingness. His beingness contemplated on the beingness itself. परमात्माचे रूप निरसनाचे ज्ञान एकदा He heard these words only once. The very image or the very identity of the Paramatma is the knowledge I am. ध्यानांवर तेव्हा सांगलंच नाही ध्यान काय करणार ध्यानावर घेतलेलं सांगलंच नाही ध्यान काय करणार Once he captured this, he never let that go.
ऐसा लगे चलो उनका होता है बाबा तुम बरसा भागा तुम्हें आएगा Is there any earnest seeker of this quality, of this standard, and who heard only once and fully assimilated the statement? August 12th, 1980, evening session continued. Arjuna was a mere aid, a mere instrument to talk and listen. ज्ञान आहे उसने म्हणाला की वाचनाचं ज्ञान आहे ते मी स्वतः आहे बरोबर आहे कुणा काही चला मग पुन्हा ते सांगलं ना ध्यानात तो काय म्हणाला ते जे ध्यानात आलो पुन्हा सांगलं पुन्हा म्हणलं So in a casual talk, this statement was given out. The knowledge you are is myself. That's all. He caught out of this statement and never let that go. त्यामुळे लोकांना जर जातीमध्ये हात घातले तर चालायला ते माहिती नाही स्वरूप पकडायचं Therefore, I don't advise people to hang on here for more than 10 days. Once you really hear or listen to my talk in toto, totally, then no further stay is called for. What he said about, Any questions? no, what he said about Arjuna being only an instrument for him to talk and for Arjuna to listen, people very closely. That's हे अर्जुन एक साधन ऐकायचं आणि बोलायचं हे आपण जे बोलत ते मला अत्यंत पटलं म्हणतो एकदम क्या म्हटलं अपना जुना कलम गुरु जुना Arjuna. गुरु अर्जुना Oh, Arjuna. He said, now you see the beauty. From that Arjuna, he says, Are Juna, you Parabrahma. you Parabrahma. Juna means Another word. He says, Paramatma Parabrahma you. why do you refer to that Arjuna? So he calls him, Are Juna, you the ancient one, you are the Parabrahman. Arjuna is subsequent. Brahma is Sanatana. Eternal, the eternity. प्रॅक्टिस करते केली सवय कशी करायची त्यांची सवय कशी करायची लोकांचे आम्ही जाणवान ठेवायचे ना You want to know how to practice. So Maharaj is asking, did you practice how to wake up and how to go to sleep? लोकांना तुम्ही आम्ही खरंच सुद्धा होते बचपन मध्ये मग झोपाची जागा जवळ होती ना Although in your infancy or childhood, you did not know that you were, still you are going to sleep, you are waking up. You had that practice. अभ्यास करा ना Did you practice that art? आम्ही लोकांचा अभ्यास केला ना Did you study that? बोला बोला
कृष्णाला कुठं झाला मिळतो भूक लागली कृष्णाला भूक लागली मिळते तुमचं ऐकलं नाही किंवा तुझं ज्ञान नाही कृष्ण आहे एक म्हणून पण आता अनुभव सगळा काय येतात तर कोणाला येतं मला बोलू नका यावा एका व्याजाला पाणी नाही म्हणतो हा कृष्ण एका व्याजाला पाणी नसतो सौरभ नक्की योगीच्या आकारा सगळ्या आकारामध्ये आहे तो Like sorrow is there. Sorrow to whom? Sorrow to Krishna. Hunger. Who is hungry? Krishna is hungry. So when Krishna is hungry means what? The principle that manifests beingness is hungry. So when all the creatures are in sorrow or are in hunger, it means that Krishna principle, that beingness manifests beingness itself is hungry or in sorrow. आमच्या भारतामध्ये नियम टाकून गेलेला होता कोणी अशी ज्याला भूक लागली तर करावं आम्ही दिलंच पाहिजे कोणी अतिथी आला तर तो देव आहे म्हणा घ्या तुम्ही सांगितलं देव आहे त्या देवाने सांगितलं Because he is Krishna. And that Krishna principle means yourself only. You see, according to Hindu culture, ethically, a householder has to feed any guest who would arrive at any time. He must feed him. That was the condition. And he is to be taken as God only, a guest. Finally, the host is feeding whom? If you go to that beingness principle, and since beingness means himself, that is host himself, and beingness means all the manifest principle, so when he feeds the guest, he feeds himself. पण साध्या साध्या समजा लक्षात ठेवते हो आता मग तुम्ही जास्त शिकणार आता मी मला भगवान असेल कुठला परमात्मा तो असल्याचं ज्ञान आहे किंवा तुमच्या ज्ञानाचं भगवान श्रीकृष्ण कोणाला मशीन तू असलेल्या ज्ञानाला म्हणत Sometimes these spiritual lessons are given in simple statements, but nobody goes to the core meaning of that. To the absolute meaning of those statements, nobody discovers. Only verbally he follows the statement. My Guru told me that when you worship Sri Krishna, when you do the bhajan of Sri Krishna, it means yourself only. Because Sri Krishna means nothing else but the knowledge you are. गुरु तुमांची कृष्ण कशा म्हणतो म्हणाला मिळेल गुरुचे ज्ञान भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा आहे मग म्हणून मग त्याचं मग The knowledge you are is itself the Bhagavan Sri Krishna principle. If you really observe that, you will also observe what the death is. The death means the departure of this principle. Beingness. तुकाराम म्हणतो आम्ही कल्पनेमध्ये नाही आता निमेली सुद्धा पाहिजे मला माझून कल्याण पुढे नाही सगळं झाले हे सगळं संपूर्ण आत्मा मी आहे माझ्या गुरुचं वचन संपूर्ण आत्मा मी आहे एकला असून सुद्धा सर्वांना पोचून आणखी वेगळा हो नाही झालं सगळ्याला पोचून आणि वेगळा Tukaram says, you know, having abided in the self, in the beingness, having recognized the beingness, he says this. This is having occupied and having pervaded the entire universe, I dwell in myself. I am that only. I pervade in everything. He says, having realized this state, now there is no going backwards. वेगळा रस वेगळा
नाही बोलत म्हणजे काय नाही बोलत, त्याच्याला बोलायला लागलो काय बोलू पत्ता. When I'm not inclined to talk, I just keep quiet. But once I get the tempo, there is no stopping it. Will it please him to say something on knowledge has nothing to know? मी असं सांगितलं तर आपल्याला बरं वाटेल का? जाणीवेला समजून घ्यायचं काही नाही आहे. No, to expound on this statement. Knowledge has I nothing to translated what he said. No, you are expanding further. सांगा तुम्ही सांगा. म्हणजे आम्ही सांगितलेलं मी सांगितलं. ते म्हणताय ज्ञान जाणलं म्हणजे आणखी जाण्याचं काही नाही, त्याच्यावरती बोला. मला कल्पना का नाही. I want your उपदेश on this. का बोलणार नाही, तसं नाही बोलणार. तसं नाही. बोलण्याची गरज काय? असं बोलण्याची गरज काय? असं बोलण्याची गरज काय? What is the purpose of your बोलायची गरज काय? No, I wanted to hear him on this. मला काय करतो? No, I wanted him. याच्यावर आपलं उपदेश. याच्यावर आपला उपदेश ऐकायचा. आम्ही काय ऐकलं नंतर काय करतो? You already heard that. Expound. तो नाही चालला. Yeah, explain it so much and what you must understand is what further elucidation do you want on that? August 13th, 1980, morning session begins. रूपाने दत्तत्व आलेलं आहे. जाणीवेच्या रूपाने जे दत्तत्व आलेलं आहे ते असं अनेक जीवामध्ये असं का एकच का जीव झाला म्हणजे एकच एकाच कायेला म्हणजे इतक्या निरनिराळ्या काया ह्या कशासाठी झाल्या? जीव शब्दाचा अर्थ नाही दिला. ज्याच्यात जाणीव आहे जाणवती जाणवते एवढा जीव शब्दाचा अर्थ. जाणवती ओळखीची केलं असं जाणवती जाणे ओळखीची झाले नाही तो म्हणजे असे एक आहे की दोन आहे की आणि कसं होतं ना काय होतं हे कोणच जाणवती जाणे जेव्हा तुम्ही जाणार तेव्हा सगळं कोणच होते. He asked the question, he said that when the manifestation is there, why the manifestation is in so many jivas, so many lives? Why it is not in one? The manifestation should be in one. So to that Maharaj answered, he said, for unless and until you know the nature of this consciousness which appears on you, you are not in a position to understand that. You will never be able to understand why there are so many jivas, because it's only an assumption, it's only an illusion. Just as in dream you get, when the consciousness appears, you get so many figures there, like that here also so many figures appear. But unless and until you know the nature of the consciousness, you will not be able to know why so many jivas are there. It's only an illusion, that's all. हल्की है पण जानवती जाने जब तक हमारे अंदर आता है. When you limit the consciousness to your body, you see, then it is very small. Then it is actually limited. But when you understand it is non-personal, non-verbal, then it is really infinite. जानवती जाने आणि जाणलेला ईश्वर म्हणून पूजा केली आहे. भगवान म्हणून पूजा केली. ईश्वराची कार्यकारी शक्ती योग मानला जायला लागतो. पण महत्वाचं ब्रह्मसूत्र सूत्रप्रधान
योग्य गर्भ हे विशेषण त्या ठिकाणी जाणवत्या जाणले. That is why the consciousness is termed as God. It is worshipped as God. It is the beginning of everything. जाणवती जाणी अशा योग्यतेची आहे. जाणता जाणता त्यांनी जाणले तो जाणले म्हणजे म्हणून घेतला. त्याच्याकडे जाण पण सुद्धा The राहिलो. importance of this is so much that once you try to understand, when you try to understand the nature of it correctly, you become one with it. You are the consciousness yourself. जाणवत्या जाणवेला अन्याचा प्रकाश लागत नाही. That non-verbal, non-personal consciousness doesn't require the light of anybody else. स्वतःच्या प्रकाशाने त्याचा व्यवहार होतो. स्वतःच्या गतीने म्हणजे चैतन्य त्याचा व्यवहार होतो. दुसऱ्याची मदत नाही. जाणवत्या जाणवेला It doesn't require any other help from anywhere else. The light is itself. स्वप्न जर ते पाहते काय ते त्याच्या प्रकाशाने त्याला दिसतं. त्या डोळ्याने नाही दिसत. डोळ्याच्या डोळ्याने दिसत नाही. स्वप्रकाशाने दिसते. बाकीचा आमचा प्रकाश आहे जाणवेचा आहे. How do you see the dream? The consciousness is there, it just appears there, and in its own light you see different figures in the dream. It doesn't require any other light. It doesn't see through your eyes. Whatever you see in the dream, it's the very same light which shows you the pictures different pictures of the consciousness. पण किती जरी बरोबर केला पण ग्रहाच्या ओळखीने ग्रहाच्या भला कंगला ग्रहाच्या ओळखीचा कंगला नका. किती बरोबर केला परमार्थाचा परमार्थ तुम्हाला कळत नाही. परमार्थाचा परमार्थ तुम्ही जाणत नाही. Whatever the spiritual pursuits you may be having, they are only meant for the body. You want to uplift the body, you want to get the body in a better shape and all those things. You don't really do the paramartha for the meaning of the paramartha. Whatever is the self-meaning, whatever is the knowledge, I. आता तुम्हाला आम्ही फक्त सांगितलेलं आहे. तुम्हाला किती जाणवत आहे ते ज्ञान आहे. त्याच्यापेक्षा ब्रह्म माया आमच्याकडे दुसरं काही नाही आहे. तुमच्या त्या ज्ञानाशिवाय आम्ही काही नाही. त्या ज्ञानात एवढं तर अनंत पाहिजे. I have made it quite clear to you that the knowledge I which appears on you is everything, is the main capital with which you can do anything in this world. There is nothing else other than this. जाणवत्या जाणीव तुम्ही गेलं ज्ञानात जे दिसलं नाही ते तुम्ही कधी पाहिलं नाही. जाणवत्या जाणीव जे दिसेल ते प्रमाणे तुम्ही पाहतात ते तुमच्या बरोबर होते. That which doesn't come in this consciousness, that which you cannot see with this consciousness, that which you cannot perceive with this consciousness has never happened at all. Whatever happens will be there in the consciousness. म्हणजे माझी परिस्थिती असू आहे जो राहिलेली बघतो स्फुरती कार्यकल्प काढून काढला जातो. परंतु जी हटवली भोगतो ते साम्राज्य नाही अनादी सर्व त्याच्यातून निर्माण होते त्याच्यात मिळते. ज्ञानाने आपल्या ज्ञानाला ओळखल्यानंतर ज्ञान आणि प्राण त्याच्यामध्ये सामावतो. तुझ्या काम झालं मग त्या पराक्रमी गुण आहे त्याच्यामध्ये. पण त्याचा पराक्रम जरी झोपी गेलेला आहे त्याचा पराक्रम कुठे आहे त्याच्या बाहेर नाही. मग त्याची धन दौलत प्रतिष्ठासाठी कुठे आहे त्याच्याच आहे याचा सोडचा. Today, what is my state? You say I am in my true state. And it is not a new state, you see, it is old, very old. It is there all the time, you see. Everything happens on this. The consciousness which appears on this, that is the knowledge I which appears on this particular state. Everything is happening in that. But since I know what is my true state, I am always existing in my prior state, whatever is coming to the consciousness. Everything is happening in the consciousness. Nothing ever happens beyond the consciousness. Because there is no action beyond the consciousness. जाणवच्या जाणीवेची सगळं व्यवहार करतात. पण जाणवच्या जाणीवेची तुमची मैत्री नाही आहे. तिच्याशी मैत्री करते म्हणजे अवघड काय आपण Everything you are doing in the consciousness, you see, but you are not friendly with the consciousness at all. So unless and until you become friendly with the consciousness, that means you know the nature of the consciousness, you are not going to understand whatever is your true state.
एकूण प्राणीला विशेष मानव पण त्याला शेवटी शेव काय आहे आपण मानला शेव का ठेवलेली आहे मानला त्याच्या अगदी मला ही कल्पना अगदी मिथ्या आहे जन्मकल्पना ही मिथ्या आहे हे झालं त्या जाणीवेशी तुमची जेव्हा मैत्री होईल संधी होईल तेव्हा तुम्हाला ते कडे तुमचा स्वरूप जाणीवेचा म्हणजे तुमचा जरा साहित्य साधन लागत नाही काय निर्माण करायचं जाणवती जाणीव जे काय दिसते भरते पाहते करते त्याला अन्याचं साहित्य काही लागत नाही स्वतः त्या स्वभावाचा सर्व अनुभव घेते You see, it is the very nature of the consciousness to create something. It doesn't require any help from outside at all. As long as you are not friendly with the consciousness I, with the knowledge I, you are always afraid of death. But once you know the nature of it, once you become friendly with it, then you don't bother about the death because you are also not born. Then you know very well that you are never born, you are never going to die. But until then you will be afraid of death. ऐकल्यामुळे तुम्हाला काही ऐकलेल्या जातीप्रमाणे करा त्या जातीने करू Now if you feel that you like to ask some questions, you see, but whatever you have understood, what is the nature of consciousness, how it comes spontaneously, it doesn't require any help from outside, how it is the light itself, you see. If you have understood from this, then ask the questions from this angle, not from the ordinary angle of body and mind. So raise the questions, he said. ती महत्वपूर्ण जाणीव मग ती कालबद्ध का ती जाणीव नाही कालबद्ध तुमच्या पुढची कालबद्ध आहे व्यक्ती अनुभवापुढची कालबद्ध आहे आणि तो काल म्हणजे प्रकाश आणि प्रकाश म्हणजे सूर्य हा तुला तो प्रकाश आहे. He says if the consciousness is so great, he asked the question, you see, if the consciousness is so great, so wonderful, then why it is so limited to time and space? Maharaj says, no, it is not limited to time at all. As long as you think it is a personal thing, personal, limited to your body, then it is subject to time and space, but not otherwise. That's why it is non-personal, non-verbal. It is cosmic, universal. अख्खा दिवस आम्ही पाहिला आणि पाहतो अख्खा दिवस हे मात कशाच आहे तुम्ही आता तुमच्या जाणीवेचं मात आहे तो काळ त्याला तुम्ही काळ म्हणता हे काय तुम्हाला दिसते आणि भासते हे तुमच्यापासून निर्माण झालेलं असेल तेच तुम्हाला दिसतं आणि तेच तुम्हाला भासतं तरी पण तिथे निर्माण झालं असेल भासलं तुमच्यामध्ये विराम पावला त्यामध्ये सर्व विराम पावला. You make the statement that you have seen the whole day. What is this whole day? The day is nothing but the measure of the consciousness I appearing on you. So that is त्याच्यामुळे माझे अस्तित्व मला जाणवते आहे. पण हा जो नमुना आहे चेतन आहे चैतन्य आहे भक्ती आहे मग सर्व प्रकाशमय आहे हो मला मी ज्याच्याने जाणवतो आहे की जाणीवकीचे किंवा ते ज्ञान या ज्ञान गर्भामध्ये त्रिभुवन मानतं आहे ज्ञान गर्भामध्ये त्रिभुवन मानतं आहे हे कोणी जाणलं तो ज्ञान बाकी सगळं कोण बोलू आणि ते मरणाचे गिलास माझा कोण आहे You see, everything happens in this consciousness. Consciousness is light. Consciousness, you see, everything appears from there. So, one who understands the nature of this, you see, is not afraid of death at all. But one who doesn't understand the nature of this consciousness, that it is light itself, you see, it is self-evident light, you see. If you don't understand this, then you are afraid of everything. Everything comes out of this consciousness. It doesn't require any aid from anywhere else. very good.
नहीं है आपका जब प्रकट कौन करेगा तो दूसरा नहीं बन रहा The consciousness, he said, is movement. It's the very first movement, you see. The consciousness is the movement. But consciousness is not a personal movement. It's a non-personal, non-verbal movement. That you must understand, that is the light. तुम्ही चिंता आणि चिंतन तुम्हाला जाणवेचं किंवा ज्ञानाचं जाणवेला जाणवला जो व्यवहार आहे त्याच्याबद्दल तुम्हाला चिंता आणि चिंतन करता आणि तुम्ही परमार्थी म्हणता. You meditate, you say what? Whatever comes in the consciousness, you are not meditating on consciousness itself, you see. The nature of consciousness, how it has come, you don't meditate on that. You meditate whatever happens in the consciousness. The content of the consciousness you are meditating upon. आता याच्याकडे माझ्याकडे तुमचं योग्य बनते खूप मोठा जात आहे परंतु मी म्हणतो काय ते कळणारे लोक थोडं निघून जाते जाणवेच्या जाणत्या जगत मी सांगतोय जाणवेच्या जाणत्या जगत मी सांगतोय. Many people will come and say, but they may not be able to understand me hereafter, because I am talking only about one who witnesses this consciousness which comes, one who knows that he is existing prior to the appearance of consciousness. I am talking about that person. So many people will not be able to understand me now hereafter. जाणवेच्या दाव्यामध्ये व्यवस्थित तुम्ही करणार जाणवेच्या जाणते होणार नाही. Whatever comes through the consciousness, out of the consciousness, you are going to think about it, you are going to worry about it. But I am not talking about that. I am talking about the one who sees this consciousness coming and going, who is the witness of this consciousness. तुमचे आयुष्य कमावून प्राप्त म्हणजे काय आहे ते मृत्यू आहे. What have you so far earned in this life, you see, when you are dead? Because you know that the consciousness goes away, the death is the person who worries about the content of the consciousness. तिथे तुमच्या कमाईचा शेवट ना That is the end of all your gains in life, you see, that is the death. You try to secure something in life, and then you worry about the death. That's all. अशा परिस्थितीने आशा म्हणून करून ठेवलेले आहे आता पुढच्या जन्मीकडे माझा आशा म्हणून. And you have been doing all these things, you see, with the hope, you see, that in next birth, I'll get something better. तुला तुला जाणवेचा जाणता पण आहे तुझ्या लक्षात आलं आहे का जाणते आहे तुझ्या लक्षात. Have you understood, you see, that you are the witness of the consciousness which appears on you? The knowledge I is observed by something else in you. Have you known that particular entity, that person? Have you tried to know? जगामध्ये धर्माचा संपूर्ण म्हणून फार नफत तो जाणवी का जाणता है पण जाणीव नव्हे ज्ञानाचा जाणता है पण ज्ञान नव्हे. You are the witness of this consciousness. You are the wisdom of this knowledge. But you are not the consciousness. You are not the wisdom. You are not the knowledge. Have you understood that? That's what he says. Sadguru. Sadguru. That's your true nature. Sadguru is the Guru. Sadguru is only your own nature. Self. म्हणजे परमाचा प्रकार परमात्म्याचा तुम्हाला ज्ञानही झाला आहे पण आता तुमच्या इकडे चढवता येईल का तुम्हाला चढवलं म्हणजे काय जसे काही जिल्ह्यात तुम्ही चढवायचा तसे ऐकल्याने चढवता येईल का तुम्हाला येऊन तुमची प्रगती झाली आहे का. Whatever you have heard so far now from me, will you be able to masticate and digest it? You are